আসসালামু আলাইকুম। ভিডিওটি যারা দেখছেন সবার প্রতি আমার আন্তরিক সালাম। অ্যাকচুয়ালি ভিডিওটি আপলোড দেওয়ার পেছনে যে কারণ সেটি হচ্ছে আমার করোনা ভাইরাস পজিটিভ এসেছিল, তো সেই পজিটিভ থেকে আজকে আমার রেজাল্ট আসছে নেগেটিভ। তো পজিটিভ হওয়ার পর থেকে গত 6-7 দিন আমি বাসায় ছিলাম এবং হচ্ছে আজকে আল্লাহর মধ্যে নেগেটিভ এসেছে। তো আমি অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটা থেকে আপনাদের কাছে আমার অভিজ্ঞতাটা একটু শেয়ার করতে চাচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি পজিটিভ থেকে নেগেটিভ আসার জন্য আমাদের কি করা উচিত বা আমার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলো কাজ করেছে। পজিটিভ থেকে নেগেটিভ আসার জন্য পজিটিভটা এসেছে হচ্ছে গত 8 তারিখ এবং আজকে হচ্ছে গতকাল আমি স্যাম্পল দিয়েছিলাম 14 তারিখে। আজকে 15 তারিখ দুপুরবেলা আমাকে কনফার্ম করলো যে আমার হচ্ছে করোনা ভাইরাস নেগেটিভ। তো পজিটিভ থেকে নেগেটিভ আসার জন্য কি কি আমি করেছি বা আমার অভিজ্ঞতাটা আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি এই কারণে, কারণ অনেকেই আক্রান্ত হচ্ছেন, মৃত্যুবরণ করছেন। যারা মৃত্যুবরণ করে করছেন তাদের রুহের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। অনেকেই এফেক্টেড হচ্ছেন, আল্লাহ না করুক। যদি কেউ এফেক্টেড আপনারা হয়ে যান সেই ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি কি করা উচিত আমার অভিজ্ঞতাটা আমি শেয়ার করছি। তো প্রথমেই যেটা করেছি আমি অলরেডি বলেছি যে আমার যে অ্যাটাচমেন্টে যারা ছিল তাদেরকে আমি কনফার্ম করে দিয়েছি যে আমার পজিটিভ আসছে, আপনারা কাইন্ডলি কোয়ারেন্টাইন মেনটেন করুন এবং হচ্ছে প্রয়োজন হলে আপনারা হচ্ছে টেস্ট করাতে পারেন। দ্বিতীয় যেটা করেছি আমি যেই একেবারেই একা পুরো 24 আওয়ার্স আমি একা ছিলাম একটা রুমে, আলাদা একটা রুমে। আমার অ্যাটাচমেন্টে কাউকে আসতে দেই নাই আমি। হ্যাঁ, একেবারে একা ছিলাম, যেটা মানে ফার্স্ট যে কাজটা আমার যেটা মনে হয়েছে, একেবারে একা ছিলাম। সেকেন্ডলি যেটা, প্রতিদিন আমি যখন গোসল করতাম সেটা হচ্ছে যে গোসলের যে পানিটা ছিল সেটা গরম পানি থাকতো এবং হচ্ছে স্যাভলন পানি দিয়ে গোসল করতাম, যেটা খুবই খুবই প্রয়োজন। স্বাভাবিকভাবে নর্মালি আমরা স্যাভলন পানি দিয়ে গোসল গোসল করা ভালো, আর এই সময়টাতে অবশ্যই অবশ্যই গরম পানি দিয়ে এবং হচ্ছে সাথে স্যাভলন দিয়ে দেন হচ্ছে যদি আমরা গোসল করি সেটা অনেক বেশি জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে, আমাদের শরীরের জন্য ভালো হয়। পাশাপাশি আমি সকালে ঘুম থেকে উঠেই স্ট্রেচিং করতাম, শারীরিক ব্যায়াম যতটুকু সম্ভব বাসায় পুশ আপ দেয়া কিংবা স্ট্রেচিং করা, এই জিনিসগুলো একটু মেনটেন করতাম। এবং তার আফটার কমপ্লিটিং মাই স্ট্রেচিং এর পরই হচ্ছে আমি গার্গল করতাম। গরম পানি যতটুকু সহ্য করা যায় গলায় গরম পানি এবং সাথে লবণ মিক্স করে গার্গল করতাম। সেটা দুপুরে কন্টিনিউ করতাম এবং ঘুমাতে যাওয়ার আগে 24 ঘন্টায় 3 বার আমি গার্গল করতাম। আরেকটা ব্যাপার যেটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে মনে হয়েছে এবং অনেক বেশি কাজে দিয়েছে মনে হয়েছে আমার কাছে, সেটা হচ্ছে যে প্রতি 1 ঘন্টা পর পর যতটুকু সম্ভব গরম পানি আপনার গলাতে নিতে পারেন, যতটুকু সহ্য করতে পারেন ততটুকু গরম পানি খাওয়া। এবং আমি সেটা 1 ঘন্টা পর পরই হচ্ছে 1 গ্লাস 2 গ্লাস করে শুধু গরম পানি খেতাম। আমার মনে হয় এটা আমাকে অনেক বেশি কাজে দিয়েছে ভাইরাসটাকে মারার জন্য। গরম পানি রেগুলার খেতাম। আর যেগুলো আমরা অনেকে জানি যে 1 ঘন্টা পর পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া অন্তত 20 সেকেন্ড সময় নিয়ে, যেটা আমি সবসময় করেছি। এই এই বাসায় আবদ্ধ থাকা অবস্থায় সবসময় সাবান দিয়ে হাত ধুতাম। তারপর আমার যে কাপড় চোপড় ছিল সেগুলো সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখেছি। আমার যে রুমটা ছিল সেই রুমটা স্যাভলন পানি দিয়ে প্রতিদিন আমি হচ্ছে পরিষ্কার করেছি, রুমটা পরিষ্কার রেখেছি। তো এই কয়েকটা জিনিসই অ্যাকচুয়ালি। আর খাবারের কথা যদি বলি, যে আপনি সব রকম খাবার খেতে পারবেন, যেটা আইসিডিআর থেকে আমাকে বলেছে যে খাবার নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই, যে কোনো খাবার খেতে পারেন, তবে তার মধ্যে ভিটামিন সি গুলো রাখাটা ভালো। যেমন এই যে এখানে ক্যাবেট সি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, আমি এটা খেয়েছি, 10টা ট্যাবলেট থাকে, যদিও আমার লাগে না এলার মধ্যে, 6টা খেয়েছি, 6 দিন হয়ে গেছে। তো এই ক্যাবেট সি সহ কমলা লেবু খেতে পারেন, লেবুর শরবত খেতে পারেন, আমি যেটা খেয়েছি, আপেল থেকে শুরু করে মালটা থেকে শুরু করে বা নাশপাতি, এগুলো সবাই যে খেতে পারবে তা না, অনেক দরিদ্র লোকজনও আছে যারা একেবারেই মফস্বল এলাকায় দরিদ্র এবং হচ্ছে অসহায় পরিবারগুলো রয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ যদি এফেক্টেড হয়, আমি শুধু বলবো যে আপনারা প্রতিনিয়ত প্রতি 1 ঘন্টা পর পর সাবান দিয়ে হাত ধুবেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন এবং হচ্ছে গরম পানি খাওয়ার চেষ্টা করবেন। সকাল দুপুর রাত 3 বেলা গার্গেল করবেন। হোপফুলি আল্লাহর মধ্যে করোনা ভাইরাস পজিটিভ আসলেও সেটা ভয়ের কোনো কারণ নেই, ইনশাল্লাহ নেগেটিভ চলে আসবে। তো এটা ছিল আমার অভিজ্ঞতা। তা আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বিশ্বাস করি এবং আপনাদেরকে বলতে চাই যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন। আর হচ্ছে কেউ যদি পজিটিভ, কারো যদি ভাইরাসটা পজিটিভ হয়েও যায়, সেক্ষেত্রেও ভয়ের কোনোই কারণ নেই, একেবারেই ভেঙে পড়ার কোনো কারণ নেই, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। জাস্ট সচেতন থাকুন, একটা রুমে একলা আবদ্ধ থাকুন এবং হচ্ছে আপনার যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যেগুলো আপনার কাপড় চোপড় থেকে শুরু করে, রুম থেকে শুরু করে, খাবার দাবার থেকে শুরু করে একটু সচেতন থাকুন।
আল্লাহর রহমতে পজিটিভ হলেও সেটা নেগেটিভ হওয়ার জন্য আমার যেরকম 5 দিন সময় লেগেছে, 6 দিন সময় লেগেছে, আপনাদেরও তাই। হ্যাঁ। আর সবশেষে আপনাদের কাছে করজোরে একটা অনুরোধ করতে চাই, সেটি হচ্ছে যে প্লিজ আপনারা এই সময়টাতে ঘরে থাকুন, নিজে বাঁচুন, আপনার পরিবারকে বাঁচান, এবং হচ্ছে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি, প্রিয় বাংলাদেশটাকে বাঁচান। আর ফাইনালি আমি আমি ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছি আমার বাবা মার পরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানিত ভিসি মহোদয়, প্রক্টর মহোদয়, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রক্টর জনাব মাইনুল স্যার, আমার ডিপার্টমেন্টের সম্মানিত শিক্ষক, আমার পিতৃতুল্য, যে আমাকে অনেক বেশি স্নেহ করেন, আদর করেন, জনাব পারভেজ সাজ্জাদ স্যার। আমি স্যারকে ধন্যবাদ জানাই, সহ ডাকসু যে জিএস গোলাম রাব্বানি ভাই আছেন, ভাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ। আমার সবসময় খোঁজখবর নিয়েছেন এবং হচ্ছে আমাকে সবসময় উৎসাহ দিয়েছেন, সাহস দিয়েছেন। আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন, আর আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Hey everyone, so I wanted to make this video to put some people's minds at ease because people are panicking right now and not a lot of people know how to take care of themselves at home when they get sick. So I am 99.999% sure that I had corona. From all the research I've done and all reading about all the symptoms and everything, basically starting off for a couple days you feel pretty tired, just exhaustion just hits you out of nowhere, and then you start having a tickling throat, and then you have a cough, and then fever hits you. And I would say that I was sick for about 10 days plus. It was the worst flu I've ever had, and that was the beginning of March, end of February. So I at that point the coronavirus was a thing, but it wasn't a thing in Michigan yet. So I had called my doctor. They told me to come in, make sure I wore a mask when I came in. So they were clearly worried, but they did not test me for anything. They didn't test me for corona. So I was told that I was to assume that I had the flu and to just go home and self-quarantine. Actually, they didn't tell me to self-quarantine at that point. It wasn't a thing yet. They just said, don't go back to work. So what I did and how I helped myself get better quickly was, number one, you have to drink at least 2 liters of water a day, at least. I was drinking like up to 4. I drank a ton of orange juice and grape juice and cranberry juice that has vitamin C, it has the antioxidants, and to just get some quick sugar in you because I wasn't eating much. Number 3, make herbal teas and ginger root and turmeric teas. Turmeric and ginger are great autoimmune boosters, they're great immune boosters for when you have a bad autoimmune disorder like I do. So herbal teas like with ginger and turmeric. I was trying to do a daily green juice or a smoothie. So like I said, I wasn't really able to eat much. So I was making sure that I was getting the nutrients in my body. You want to make sure that you're cutting out all processed foods. I know it's hard right now because of going to the grocery store is difficult, but as much as you can, try to eat vegetable soups, fruit, just non-processed foods. Stay away from coffee, alcohol, don't smoke. And the key here is you want to sweat the virus out. Think of your body as like a sponge, and all your pores are just letting all of this toxins out. Our skin is our biggest organ, and that's how we release a lot of our toxins, through our skin, our urine, and our feces. So if you're eating a lot of fiber and fruits and vegetables, you're gonna be pooping a couple times a day, and that's what you want. You want that. That's how all the toxins come out of your body. You should be peeing every hour or 2 hours. Don't hold it in, because that's where all the toxins stay, is in everything that's being filtered out of your body. And don't try to not sweat. I know a lot of people hate sweating. They don't want to get sweaty. They don't like the feeling of having a fever. But a fever, the whole point of having a fever, your body wants to sweat the germs out. They want to sweat the bacteria out, or the virus. So what I did was, I had for 3 days when my fever was really bad, and again, I did not go to the hospital the entire time. Even though I was having like shortness of breath, I felt dizzy when I was standing up. It felt like my lungs were congested.
Every day I was wrapping myself up with an electric blanket, and I have a heating pad that I use for my kidneys when they're flaring up. That's for pain. But I just tucked that in there and I left it on all night. Just make sure you follow safety precautions as needed. But I wrapped up with a ton of blankets and I wore a ton of layers of clothes, and I made sure that I was drinking a ton of water because you don't want to sweat and be dehydrated. Now that's not good. You want to sweat a lot and continuously replace that fluid until you're basically like I said, you're like a human sponge and you're just wringing that sponge out over and over and over. You're washing your body. You need to wash your body from the inside out and sweat it out. So sweating, like making yourself a little sweat lodge, like I had my heat on like at 80 degrees. I was sweating a lot, wearing a ton of clothes, drinking a ton of fluids. If you can, without passing out, do a little bit of aerobic exercise. Like it was hard for me to eat, and I do martial arts. It was hard for me to do much of anything. But if you can do some aerobic exercise just to get your heart rate going, get your blood flowing, even if it's something simple as like gentle movement to get some more sweat going. And then lastly, try every day to take a really hot bath with some Epsom salt and some baking soda, one or the other. Epsom salt and baking soda are both known to draw toxins out of your body, and the heat will also make you sweat, and the heat will loosen up the mucus in your chest. And one more thing actually is when you're making your herbal teas, like with the ginger, the green tea, or the turmeric, what I like to do is when the teapot is boiling and it's almost ready to go and there's steam coming out, I just stand on top of the steam for a little bit and let it go over my face. And breathing in that steam also helps loosen up the mucus, because at the end of the day, corona is a chest viral infection and people are dying because they can't breathe. So you need to focus on getting the congestion out of your body. So like I said, I have an immune disorder and I was super sick for a long time, but I made it out. I didn't have to go to the hospital. And that's the goal here. We don't want to go to the hospital. We want to take care of ourselves as much as possible at home so that we don't overwhelm the hospitals for two reasons. The hospital is when you can't breathe and you need a respirator, period. If you're walking in there and you're fine and you just have a fever, go home, because you're taking attention away from people who are actually unable to breathe. Second thing is, when you go into the hospital, you're double exposing yourself to germs that are there. So even if you don't know that you had corona, now you can be certain that you probably have it because all those people in the hospital have it. So stay out of the hospital as much as possible. Call your doctor. Don't go into the office like I did. Call your doctor and ask some advice, and then stay in your home and take care of yourself as much as possible. Now, I just heard news that someone close to me has corona, and had I not gone through this experience, I would have been very afraid right now because of everything that the media is talking about. Now, there are definitely people dying, but a lot of people are recovering. So just keep that in mind and do not go to the hospital unless it is an emergency. We have to support our medical system. So I hope this video gave you a little bit of hope. I hope it wasn't too long and rambling. I'm a little tired, but stay safe, everyone. Please just take care of yourselves. Try to be as good to your body now as possible to avoid any additional disease that could compromise your immune system. Sending you love and light and healing, and praying for the universe to heal through this difficult time. Talk soon.